Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Corpus y les doy la bienvenida a un video más del Llamado de la Bestia. Y en este, nuestro primer video del 2022, les traemos una entrevista bastante interesante con una banda originaria de Canadá que trae un heavy metal muy chingón. Ellos son The Mighty One y sin más que decir, vamos con la entrevista y recuerden, estar en el Llamado de la Bestia. Okay, so great to be here. My name's Tim from the Mighty One, and your question is, how was the band born? And also the name of the band. That was the other thing you talked about. So I just want to let you know that it sort of came from, for years, I really tried to keep a band together. But I've had a very strong idea and identity of what I wanted to do. And so even though I had this ideal of getting a bunch of guys together and everybody puts in their part and builds this record and does these songs, that was really tough for me. I came to realize that I've got a very strong idea and these bands just kept falling apart all the time. So eventually I just went, you know what? I'm gonna do this on my own. I mean, I can play everything except for drums, of course, but I can play everything else. And so I just became the Mighty One, and that's really where the name of the band came from. Now that's a little bit different because I've got Gustavo here in the band, and I got Bob in the band, the drummer Bob Wagner. So it is becoming more of a brotherhood again. And now the Mighty One speaks to like this power that's inside of everybody, that's inside of us. I call it the torch of rock and roll, but that's what it is. It's the Mighty One. It's a power. It's an energy. Hola a todos, mi nombre es Gustavo, soy el bajista de Mighty One. Les hablamos desde Vancouver, Canadá. Un abrazo a todos los que nos ven allá hoy. Bueno, Tim nos cuenta de que la banda fue creada, por qué la banda fue creada y cómo fue. Y el nombre es porque Tim siempre tuvo bandas con diferentes músicos y trataba de mantener la banda con la idea de que cada persona aportaba algo en la banda, pero esas bandas nacían y se morían, venían y nada se concretaba, de que Tim se dio cuenta de que su visión musical era muy concreta y él sabía que era lo que quería y que él pues podía tocar todos los instrumentos excepto la batería, y él decidió formar esta banda que se llama The Mighty One y empezó a grabar sus cosas y hacer las cosas como él las pensaba, pero ese fue el inicio. Ahora es un poco diferente porque en The Mighty One está Bobby, el baterista, estoy yo con Tim. Entonces ahora estamos en un nuevo ciclo de The Mighty One, pero es básicamente todo nace de la cabeza de Tim. So the Mighty One started in 2007, right here in the studio where I'm sitting right now, and I had a roommate, and his name's Ryan Van Poederoyen. Now he at that time when he moved into the house, he had just become the drummer for the Devin Townsend band, Devin Townsend Project, I believe at the time it was called, and so he moved in here, and of course that was very convenient for me because I don't play the drums, so I got him to play on the record, and then the next thing I know, he's saying, hey, can the Devin Townsend band, can they come and rehearse here with me in the studio too? And I'm like, yeah, that sounds great. That's super. And I said, maybe, is it possible that maybe you guys could help me with this record? And the next thing I know, Devin is producing a song on the album. The rest of the guys are playing on the album, having little guest spots on the album. The whole band's in here singing the background vocals to a song called Reprieved, which we recorded in Spanish also, called Absuelto. And so, the next thing I know, it's this whole collective. And so that was the first record. And Devin actually ended up mixing the record. So that was really, really cool. So that there was a very big
growth and evolution that happened right away with the first record. You know, things went really, really well where it did well at radio. And next thing I know, I'm recording the song in German and the single in German and in French, and it just took off from there. Of course, then we followed it up with a record, and here we are now with the Torch of Rock and Roll, album number 3. Bueno, Tim tenía todas estas ideas de lo que hicieron parte del primer álbum, él ya las tenía muy claras y ahí pasó algo muy conveniente que Ryan, que es uno de los bateristas más impresionantes del mundo y sobre todo en la parte progresiva, se fue a vivir a la casa de Tim en la parte de abajo, en el basement, donde está el estudio, y él se fue a vivir allá. Entonces, Tim empezó a ensayar todas estas canciones, todas estas ideas que llegaron a ser parte del primer álbum con Ryan, y afortunadamente después de eso, pues Ryan empezó a practicar con Devin Townsend, que en ese entonces ya se llamaba The Devin Townsend Band. It was not the Devin Townsend Project, it was the Devin Townsend Band. It was the Devin Townsend Band at the time. You're Yeah. right. You're right. Entonces era el Devin Townsend Band en ese momento, y resulta que cuando menos pensó Tim, pues toda la banda de Devin Townsend estaba tocando esas canciones con Tim, ayudándoselas a recrear, y lo siguiente que pasó, que Devin Townsend estaba ya produciendo ese primer disco y lo estaba mezclando también. También una de las canciones de ese álbum fue mezclada por uno de los productores más importantes del rock and roll, Mike Fraser, y también Tim hizo varias versiones de esta canción Reprieve, una de las canciones más fuertes de ese primer álbum, que fueron grabadas en alemán, en francés, también en español. Hicimos una versión que se llama Absuelto, y también ese disco tuvo varios singles en radio, en satellite radio, y también en deportes, también estuvo en deportes, en NASCAR, a little bit of NASCAR, right? En NHL. La NHL, que es el hockey. Entonces nos fue muy bien con ese primer álbum, y ahorita estamos promocionando el álbum número 3, que se llama Torch of Rock and Roll. So I've talked a little bit about the evolution of what's happened. You know, the concept of the band right now, this Torch of Rock and Roll, it's really about going back to where I started from. So it's actually 3 things. It's where I've started from, where I'm at, and where I'm going. And this is for the band too, where the band was and is going. So this Torch of Rock and Roll, the story is about when I was 13 and I fell in love with a band called Kiss, and I got my first guitar, and I had this amazing, deep spiritual experience when I ran like 300 feet of extension cord out from one of the barns on the farm where I lived, and I ran it out to the silo, and I plugged in my amp and my guitar, and I cranked it to 10, and I hit that first chord, and something just super magical happened, and I just went, oh my God, this is what I'm supposed to do. This is my purpose. This is my life. And so that's when the Torch of Rock and Roll was lit inside of me. Now I'm in the middle of that, and this fire is burning really, really, really bright. And now what I want to do is I want to pass it on. So this is very much where what's different about the concept of the band is that it's now a legacy band. It's no longer just music. It's no longer just entertainment. There's a deeper meaning, and there's a legacy that we're passing on. Bueno, entonces, como decíamos, la banda empieza como un proyecto de una sola persona con Tim, y en ese momento había un concepto inicial que era realmente solo de Mighty One, el gran yo, como una sola persona, pero a través de los 3 discos de la banda el concepto ha evolucionado, y ahorita estamos manejando toda una temática que se trata acerca de la antorcha del rock and roll,
de no dejarla morir, de volver al rock and roll inicial, como a la esencia del rock. Entonces, básicamente el concepto de Torch of Rock and Roll se divide entre el pasado, el presente y el futuro de la banda. Y básicamente lo que queremos buscar con este álbum es que la gente recuerde la época dorada del rock, que la gente vuelva a sentir cómo fue esas primeras veces que escuchábamos rock. Por ejemplo, una de las grandes influencias de Tim y de The Mighty One es Kiss. Entonces Tim habla en este álbum de la primera vez que él escuchó Kiss, la primera vez que él conectó un amplificador con una guitarra y le subió todo el volumen. Contaba que una vez extendió como 300 metros de energía eléctrica para poderse conectar en la finca por allá en otro lado donde no lo escucharan, y eso fue lo que lo encendió a él y generó como un fuego dentro de él, y es esa llama del rock and roll que sigue ardiendo dentro de Tim y dentro de nosotros, y que finalmente nosotros queremos seguir pasando ese amor por el rock and roll y esa antorcha a cada uno de los que nos gusta tanto este estilo de vida y esta pasión musical. Entonces este concepto en realidad se ha vuelto algo como un legado. Es lo que es el Torch of Rock and Roll. So I can speak right now. I mean, I think all of the records that I've done to this point they're always about personal experience. When the songs that I write about are about personal experience. My first record was very much about the end of my first marriage and that journey that I went through. And then the second record was about going and visiting in Mexico, visiting the Mayan ruins and going to the ruins and really experiencing everything about that, learning about Mayan cosmology and the Mayan religion and how that sort of was affecting this whole thing about 2012 and how the world was going to change. And so I spoke a lot about that sort of that personal experience of observing that and using these ancient things that had been written and seeing how it was affecting modern the modern approach to what the future of the world looked like. And then, of course, with this record, it's even more personal because, as I said, it's about going back to my childhood and realizing that kid that was 13 years old that loved Kiss and that kid that ended up getting a record deal with Paul Stanley is still that same person inside. And it's a very visceral, personal experience of the way that I sort of look at my life and what I want to offer to the world. The lyrics are storytelling. That's what they're about. It's not they're about specifically about telling the story and my view on how I think that we can live the best life that we can possibly live, because that's what I'm doing. Bueno, Tim es muy personal de la manera que él escribe la música, las canciones, todas son experiencias personales de él. Por ejemplo, el primer álbum es todo acerca de su primer matrimonio, de su divorcio. El segundo álbum trata más de algo más espiritual, más existencial. Tiene mucho que ver con un viaje que él hizo a México y visitó las ruinas mayas, y también en esa época se hablaba mucho de ese apocalipsis que los mayas decían que iba a ocurrir el 12 de diciembre del 2012. Entonces todo esto lo llevó a él en ese segundo álbum que se llama Shift. Es un álbum from 2012, right? 2012? Correct, yeah. Del 2012, y entonces este álbum habla mucho de la parte espiritual, la parte existencial, la parte también ancestral. El tercer álbum también es muy personal porque cuenta toda la historia de la relación de Tim con el rock and roll, con sus influencias, con toda su carrera musical. Es casi como una autobiografía de su carrera, este álbum Torch of Rock and Roll.
y también pues habla mucho, las letras de este álbum y en general hablan mucho de superación personal, de crecimiento interno y también de mejorar cosas en nuestras vidas, en el planeta en general. If you like guitar, bass, and drums, and you like rock and roll that is sort of 90s influenced, and but with a modern approach to the songwriting, you're gonna love this. It's got a classic vibe to it, but yet it is still something that has a modern edge to it, and the lyrics. So you asked what will you find in your music. What they'll find in my music is they'll find a direct transmission of me. Okay, so in this music, this is a very much a personal extension of who I am as a person, the way that I view the world, and the way that I believe everybody has an opportunity to be their best self. Okay, and that means sometimes looking at some of the darker parts of ourselves. I don't, even though I'm a very positive guy and I'm a spiritual guy, I also know that we need to look at our shadows. We need to look at our darker sides in order to be our full, complete person. It's like when you walk down the street and the sun is shining, yeah, you're all bright and all lit up, but there's still a shadow on the ground. And so I'm a firm believer that I have a shadow that walks beside me, and I've made friends with it. Bueno, Tim nos dice que si a usted le gusta guitarras, loud guitars, o sea, guitarras duro, bajo, batería y el rock and roll en general, pues a usted le va a gustar mucho de Mighty One, en especial el último disco, Torch of Rock and Roll, como lo venimos mencionando. De nuevo, las letras son historias muy personales de Tim. Es una conexión directa de Tim hacia el oyente, porque la música que él escribe y las letras que él escribe son muy honestas, son muy directas, y siempre estas letras están hablando de superación, de ser el mejor usted, de ser la mejor versión de uno, que es como si estuvieras caminando en la calle y te brilla el sol así muchísimo, y entonces estás todo brillante, pero si miras atrás también tienes una sombra. Entonces es acerca de también saber entender lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo de nuestras vidas, porque de ambas cosas se aprenden, lo positivo de lo negativo, y de evolucionar, de saber entender estos cambios y estas energías en nuestras vidas. De eso más o menos hablan las letras de The Mighty One. And I've spoken to that, a bit where, it was very much a solo journey is how it started. And now there's this brotherhood between myself, Gustavo, and Bob. And so it's become less of a band and more of a movement. That's really how I see it. It's and so this personal message that I have, because in my life I work as a coach, as a life coach, and as a counselor, and I teach at a recording school, and I'm really, really, really motivated to help people move along in their life and their career. So again, the Mighty One, the music and everything that's there is yes, an entity, but deeper inside, there's now a movement, and it's this movement of the torch of rock and roll that we're passing on to you. Bueno, hablábamos de que la banda viene de una sola persona, de un solo yo, como lo dice el nombre, de Mighty One, pero ahora esto ha evolucionado a ser una comunidad ya más fuerte entre Bobby, el baterista, yo y Tim, pero que incluso ya no somos una banda, finalmente no somos una banda, ya tratamos con el concepto de Torch of Rock and Roll ser un movimiento, como una conciencia, un estilo de vida,
el amor por el rock and roll, por la esencia de esos días, por lo clásico y también por el mensaje que estamos diciendo en las letras, que queremos que la gente lo sienta como algo positivo, como algo de lo que se puede aprender. Entonces esa es como la experiencia en general que los oyentes van a tener de The Mighty One, que no nos centramos tanto en ya ser una banda como tal de 3, 4, 5 músicos, sino que estamos con muchas ganas de entregarle esa antorcha del rock a las personas. Entonces esa es la idea de esta banda y de nuestra música. I have to be honest, I don't have any expectations. I only have intentions. Okay, and my intentions, and I think the band's intentions are now that the pandemic is coming to an end, is to move from the digital platform and the virtual platform that we've been stuck in for the last couple of years, and move into a place where we start to come and visit you in Latin America. We have some plans to go to Europe. We have some plans to go to Australia. I've joined a TV show. We're starting to tour through the States and down into Mexico with that. So, it's really not about expectations. It's now about making intentions into reality. I believe that I am a master of reality, and these things are starting to happen now. So our intention is to come and see you, connect with you, play for you, and transform your life in some way. Bueno, that's cool, Tim. Rock on. Bueno, nosotros no tenemos en general expectativas, dice Tim. Nosotros tenemos es intenciones y muchas ganas de movernos de este mundo digital en el que hemos estado atrapados por los últimos 2 años y más bien trasladarnos al stage, a estar on the road, a irlos a visitar a ustedes a Latinoamérica, poder tocar allá, poder llevar esta energía, este torch of rock and roll a ustedes en los escenarios y ojalá que dejarles alguna motivación, un mensaje con la presentación de nosotros y lo que dicen las letras, el concepto de lo que hemos hablado de toda nuestra música. So again, I've kind of laid that out. Right now we're moving into the live mode and getting ready to tour this album. Actually, these 3 albums, getting ready to tour this in a big way and bring the torch of rock and roll to your city. But on even a bigger level than that, it's about now really continuing this momentum that's happened in the last couple of years. So the next record is already underway. It's really interesting because last night I sent a bunch of material to Gustavo. Yes. that was even from the 90s and stuff like that, which there's a few of those songs already on the torch of rock and roll. So, but this whole legacy of the past, the present, and the future is going to continue on the next record. So right now our plans are to have another record within the next 6 to 12 months. And then another one to follow that up, because I've been writing like crazy, have another one to follow up another 6 or 12 months after that. So that's really the intention, is to get the band live, but also to keep the momentum going with new releases, with new music, with new content, working on some amazing videos right now, including things like doing maybe like a 360 degree video, 3D video. We've got Mark Zuckerberg moving into the metaverse, and we're going to jump right in there in the metaverse with him and create that immersive experience that's gonna kick your ass. Bueno, los plans de nosotros es, como decíamos, salirnos de este stage virtual y ya ir al stage real. Nosotros tenemos muchas ganas de turear los 3 álbumes que tenemos. También tenemos pensado grabar el siguiente. Seguramente va a estar terminado en los próximos 10, 12 meses para seguir
para seguir todo el momentum que hemos creado con el Torch of Rock and Roll, y pues para no parar, seguir sacando singles, seguir produciendo música, seguir produciendo videos, contenido, hacer posible las invitaciones que tenemos pendientes para shows. Hay una invitación en Noruega, hay una invitación también en Australia, hay unas fechas por hacer aquí en Canadá, también en Estados Unidos. Tim está haciendo un tour con otros músicos en un show de televisión que se llama Rise Up Tour. Él acaba de terminar esas fechas y ahorita se embarca en otras, en eso estamos. Entonces sí, los planes es básicamente seguir haciendo música, seguir publicando música, seguir haciendo videos y lo más importante, queremos ir a tocar allá enfrente de ustedes, face to face. Yes, absolutely. So you can read anything about the Mighty One and connect with us. You'll see everything if you go to torchofrockandroll.com. And obviously on Facebook, we're facebook.com, The Mighty One Music, Twitter, _mighty_one. We're there. Instagram, The Mighty One Music also. Like I say, go to torchofrockandroll.com. You'll be able to connect with us everywhere. We answer every single email. I answer every single message. I want to connect with people personally. I really enjoy that. So please feel free to message me, or you can even send an email to themightyoneBand@gmail.com. That would be awesome too. So that's where you can hear our music on all of the major platforms. Obviously, we're on Spotify and Deezer and Apple Music, everywhere that music is sold. And you can also go to bandcamp.com, The Mighty One, and we have all of our physical things available there. Some really, really nice merch made by our good friend Gonzalo from Australia. We've got some really great stuff. I just wanted to say thank you so much to everybody who's watched this interview. First of all, I want to thank Angel for making this happen. I want to thank Gustavo for doing the translation, and I just want to thank you so much for watching this. And I look forward to seeing you in person very, very soon. Feel the fire. Keep it burning. Torch of Rock and Roll. Bueno, ha sido un gusto estar acá en esta entrevista. Vamos a tratar de tener toda la información aquí abajo, todos los links de nosotros, pero básicamente nos encuentran en todo lado como The Mighty One en todas las plataformas digitales, The Mighty One en Facebook, The Mighty One en YouTube channel. Nuestro email es themightyoneBand@gmail.com, themightyoneBanda@gmail.com. Pero aquí vamos a tener toda la información. Y bueno, muy agradecidos con su tiempo y su atención. Y ahí estamos, como dice Tim. Torch of Rock and Roll. That's right. Feel the fire, keep it burning. Torch of Rock and Roll. Chao. This is Tim Steinruck from The Mighty One, and you're listening to El Llamado de la Bestia. ¿Y qué les pareció? La neta, The Mighty Ones, una extraordinaria agrupación. Muchísimas gracias a Tim y a Gustavo por brindarnos algo de su tiempo para realizar esta entrevista, conocer más acerca de la agrupación, que la neta, si ustedes no la conocen y gustan del rock y del heavy metal, The Mighty Ones va a ser una gran opción para que escuchen. Sinceramente es una banda que les recomiendo bastante, y si ya la conocen pues síganlos, porque es una agrupación que vale la pena estar al tanto y recomendar para que más gente conozca el trabajo de esta genial agrupación de Canadá. Y bien, recuerden estar al tanto de todo lo que está haciendo el Llamado de la Bestia para ustedes. Síganos en Facebook, / el Llamado de la Bestia MX, Twitter @llamadobestia e Instagram @llamadobestia. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí van a poder encontrar
todas las entrevistas, recomendaciones que tenemos hasta el momento. La neta, un gran contenido el que tenemos aquí para ustedes en el canal de YouTube. Síganos y estén al pendiente de todo lo que tenemos y estaremos haciendo para ustedes aquí en el Llamado de la Bestia. Yo soy Corpus, me despido, hasta la próxima.